Hi guys, let's today discuss about very important questions that are frequently asked in the JNTUH or in different deemed universities or in the private autonomous education institutions. As a part of the basic questions in Unit 1, these are the different types of questions like Java buzzwords, which is nothing but features of Java, explain different data types in detail, different types of looping statements, which we write for while and do while, different types of conditional control statements, if else, nested if, etc. And typecasting mechanisms. This is we also call it as data conversion. Demonstrate about nested classes or inner classes. That means a class defined in another class. What is recursion and how to write recursion with an example. String class and its methods. This keyword, the need of this keyword, and what is constructor and different types of constructors. What is an access specifier and what are they? Generally for this, we write private, public, protected, and default. Now, these are the unit 1 questions. Now, as a part of unit 2 questions, you can see here, list and explain different forms or different types of inheritances. This is about method overloading. What is method overloading? What is method overriding? And some people, sometimes it may also ask like this, differentiate method overloading and method overriding with suitable examples. And in few question papers, it will also ask like few examiners how polymorphism is achieved in Java. Explain it in detail. For this, we write polymorphism in Java is achieved through method overloading and method overriding. Of course, this is quite similar to this question, overloading and then this means polymorphism means, of course, we are going to write about method overloading and overriding. Then questions may also ask like this: what is the use of super keyword, final keyword? What is the use of interface and how can we implement the interfaces? How Java supports multiple inheritance? Justify. Actually, Java won't support multiple inheritance directly using the concept of classes, but Java supports multiple inheritance indirectly using the concept of inheritance. Hence, our answer is Java supports multiple inheritance using the concept of interfaces, and you can write with an example program. And this is quite similar question related to the multiple inheritance. And what is an abstract class? Explain with an example. Generally, abstract class consists of partially complete methods and partially incomplete methods. Incomplete methods are called as abstract methods. A class which consists of abstract method is called as an abstract class. And they may also like this, ask like this, explain different types of predefined packages in Java. For this question, you need to write what is java.lang package, what is the java.io, what is java.util, what is java.awt, and so on. All these are predefined packages. Now, this question may also ask like this: explain the Java predefined Java API library or Java library in detail. For this, also same java.lang, java.util, etc. Explain the predefined Java API or Java library. Explain the concept of polymorphism in detail. This is quite similar to how polymorphism is achieved in Java. Then this is about the second unit 2 questions. Then just switch on to unit 3. These are the unit 3 questions. State and explain different types of errors in Java. Generally for this we write compile time errors, runtime errors, and logical errors. How to handle an exception in Java? Explain with an example. For this, we are going to write how to handle an exception using try, catch, and finally. Generally, you can also write for this question. You can write either to handle division by zero, example divide by zero, which is also called as arithmetic exception, or number format exception, or array index out of bound exception. You can write any example for this. Of course, this is quite similar to how we are going to use try, catch, and finally with an example. This is question is different, but the answer is same. Different types of try, catch. Okay, different, right? Then how can we handle multiple exceptions in Java? This is by using multiple catch statements, or if you can write single catch with exception catch block.
ఓకే. మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్స్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ రాయొచ్చండి. లేకపోతే ఒకటే క్యాచ్ బ్లాక్‌లో ఎక్సెప్షన్ టైప్ రాస్తే పాసిబుల్ అయితది. ఇది హౌ టు హ్యాండిల్ ద మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్. జనరల్‌గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఇచ్చానండి. అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, నంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్, అరే ఇండెక్స్, ఔట్ ఆఫ్ బాండ్ ఎక్సెప్షన్ అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్‌ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఒకే ప్రోగ్రామ్ చేయడం చెప్పాను. జనరల్‌గా 2 మార్క్స్‌కి అడుగుతారండి. 1 ఆర్ 2 మార్క్స్‌కి డిఫైన్, త్రో అండ్ థ్రోస్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ జావా. దీనికి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ and user defined exception. Predefined exceptions are again two types, checked and unchecked. ఈ క్వశ్చన్ కి చెక్డ్ అండ్ అన్చెక్డ్ గురించి కూడా రాసుకోవచ్చండి. చెక్డ్ అండ్ అన్చెక్డ్ ఇవి ప్రీడిఫైన్ లో, ఇవి ప్రీడిఫైన్ లో. యూజర్ డిఫైన్ లో, యూజర్ డిఫైన్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటండి యూజర్ డిఫైన్. ఓకే. Then explain different types of built-in exceptions. Of course, these are also checked and unchecked. Example: arithmetic exception, number format exception, array index out of bound exception, null pointer exception, IV exception, etc. And how can we create multiple threads in Java? This is very important question, repeatedly asked in many number of examinations. How to create multiple threads అంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? 2 చైల్డ్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేయండి. థ్రెడ్ క్లాస్ యూజ్ చేసుకొని ఒక థ్రెడ్ తోటి ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయండి, ఒక థ్రెడ్ తో ఆడ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయండి. లేకపోతే ఒక థ్రెడ్ నుండి యూజ్ చేసుకొని 1 to 5 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయండి, ఒక థ్రెడ్ యూజ్ చేసుకొని ఏబిసిస్ ప్రింట్ చేయండి. యాజ్ యువర్ విష్. ఇది డిఫరెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎ థ్రెడ్. జనరల్ ఇక్కడ స్టార్ట్, రన్ ఆ మెథడ్స్ గురించి రాసి ప్రోగ్రామ్ రాయండి. వాట్ ఈస్ ఆటో బాక్సింగ్? అంటే ప్రిమిటివ్ టైప్స్ ని యూజర్ డిఫైన్ టైప్ గా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు, యూజర్ డిఫైన్ టైప్స్ ని ప్రిమిటివ్ టైప్స్ గా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు, ఆటో బాక్సింగ్ అండి. రైట్. ఇది స్కానర్ క్లాస్ గురించి విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. జనరలీ స్కానర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రీడ్ ఆర్ యాక్సెప్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ కీబోర్డ్. కీబోర్డ్ నుండి డేటా ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయండి. డిఫైన్ ఎన్యూమరేషన్ ఇన్ జావా. జనరల్ గా 2 మార్క్స్ అడుగుతారండి, 1 or 2 మార్క్స్. తర్వాత దీస్ ఆర్ అబౌట్ ద యూనిట్ 3 క్వశ్చన్స్. యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యూనిట్ 4 we are going to ask many examiners will ask these questions. Discuss AWT class hierarchy. List and explain. AWT class hierarchy means you start from object class, then uh, component and many button and so on. Already we have a video on this also. Okay. Then list and explain different types of AWT components. That means button, checkboxes, applet, frame, window, etc. Event delegation model. We have a video on event delegation model. This is repeated question in many number of exams. How the event will be delegated and how it is handled. Discuss different types of layout managers in Java. For this, you can write border layout, flow layout, grid layout, card layout, etc. And what are the mouse events? All different types of mouse events with an example. Okay, then keyboard events, key press, key release. For mouse events, mouse press, mouse release, mouse drag, and so on. Now describe the need of adapter class. Okay, I'll do a video on adapter class. This is quite interesting and important. And I'll post in the group. తర్వాత ఏంటంటే 5th యూనిట్, ఇది 4th యూనిట్ క్వశ్చన్స్ అండి. 5th యూనిట్ లో ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, బట్ రిపీటెడ్ గా అడుగుతారండి. ఇవి చదువుకుంటే మెనీ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. డిఫరెన్షియేట్ అప్లెట్ అండ్ అప్లికేషన్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ అన్ అప్లెట్. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ అన్ అప్లెట్ అంటే ఏంటండి? స్టార్ట్, ఇనిట్, స్టార్ట్, పెయింట్, స్టాప్, డెస్ట్రాయ్, ఎక్సెట్రా. హౌ టు పాస్ పారామీటర్స్ టు అన్ అప్లెట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎలా HTML ఫైల్ కి వెళ్ళి పాస్ చేయొచ్చండి అప్లెట్స్ కి పారామీటర్. ఓకే. దెన్ రైట్ అ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ ఎంవిసి ఆర్కిటెక్చర్. దీని మీద ఒక వీడియో చేస్తానమ్మా, వాచ్ చేయండి. సింపుల్ మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. Then discuss different types of swing components like J frame, J button, check boxes, example. With examples. Then last but not least, very important, repeatedly asked in many exams, contrast and compare applets and swings. What is the major difference between applets and swings? These are the both different important questions that are repeatedly asked in the exam. అంటే ఇవి చదువుకుంటే చాలా ఎగ్జామ్ లో వచ్చేస్తాయి. అంటే మాక్సిమం రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ నేను ఇచ్చానమ్మా. Most probably this will be helpful to your semester examination. Thank you so much.